Morning, good morning, בוקר Safra טוב. Tava. בוקר טוב. Welcome, ברוכים הבאים לשיעור שלנו היום, כ"ה ניסן, the 10th day of the Omer. היום 10 ימים בעומר שהם שבוע אחד 3 ימים. Okay, so again we start the shir with wishing. We'll start off with Zivug Noah. Shmuel Gamliel reminded me that his son Shalom ben Bela, you should have a Zivug Yofe, and Good. everybody that before Shlem was for Ayeleb ben Chaytuba, Lenny, Nisim ben Ofra, the grandsons of Hananya, Michal ben Amisara, Pesach Yosef ben Hinda, Aaron Svi ben Nechama. Someone, I can't, Lashon Hara, whether you say good or bad, someone just told me, how do we really have to update the Cholim and find out what's going on? Chayalim, there is a website. There is, and I'm trying to connect myself with that link because it's good to know how everybody's doing. Binyamin ben Daniel Margulis, Chaim Daniel ben Hodaya, that's someone that's Netzach Yisrael, Netzach Yehuda, Yisrael ben Imbal Esther, Rivka bas Nami Sora, Ashira Rus bas Rivka Baruch ben Tamar, Pinchas Daniel ben Sora. They should have a refuah shlema. Today is the yahrzeit of Chaim Halberstam Mitzanz. Okay, and Meir ben Nisim Yost and Yosef ben Yecheskel Tusig. Okay, it's a good thing we're not talking about. He's laughing. We were just talking about Yiddish words. No, that's called something. That's called the rule of association. Okay, that's true. There is no really. We're not going to talk. That's our about job in this world, my friend. to associate. Change our world of association. That's why we should learn Midrashe Chazal. I think Midrashe Chazal will help you change I the think world of association to a holier level. the word change. I think mul, the limol is milim. You could say to. Mimilel Avraham. That's right. So we could start using words of Tehillim or Tehilot. You've seen it. Both are used. Tehillim, Tehilot, to Psalms. Tileis lekel elyon. All right, but they talked David HaMelech's Psalms. There are those that say, and we're going to do number 36, Lamed Vav. אין פחד אלוהים כי דבריו בעיניו למסור עוונו לשנוא דברי פיו אבן ומרמה חדל הסגיר היטיב אבן השוב ומשתרו יסייתיו הדרך לא טובה ולא ימס אדוני והשמיים חסדך, אמונסך עד שחקים, צדקתך כהררי אל, משפטך תהום רבה, אדם בהמה תושיע אדוני. מה יקר חסדך, אלוהים, ובני אדם בצל כנפיך יחפים. ירוויו מדשן פסח, ונחל אדונך השם. כי עמך מקור חיים, באורך נראה אור. משול חסדך לילדך, וצדקתך לאיש ולב. אל תבעני רגל גאווה, יד רשעים, אל תנדני. שם נפלו פועלי אבן, דוחו, ולא יאכלו כלום. והמנצח לעבד השם, לדוד המלך, der Knecht, der servant, Knecht von der Kodesh Baruch Hu, von Hashem Yisborach, sagt der Mizmor. Neum, Pesha l'Rasha, der Yetzer Hara sagt zum Rasha, Bekerev Libi, you see how it's not
It's not a translation, it's an interpretation. Because it says, in Pesha Russia, de Yetzirah. Russia is Yetzirah. Zuk zum Russia. Oh, I'm sorry. The Pesha is Yetzirah. Zuk zum Russia. The Kerev Libi in mine hearts. Der Yetzirah red ein fahren Russia. Soll azoi trachten. Ein Pachad Elokim. Soll nicht sein der Pachad von Hashem Yisborcha. Leneged Einov. And Kagan sein Eugen. These words were, relatively simple. Achenu, Kol Beis Yisrael. Achenu, Kol Beis Yisrael. Anasonim Besara, Besara Uvashivya. Omdim Ben Bayamuhu, Ben Bayabasha. Hamakom Yerachem Aleim Yotzei Mitzara Lerevacha U'Me'afel Yora U'Mishiba Legeula Hashta Bagala U'Vizman Koriv Nomar Amen. Reb Chaim Halbesh Lamitzans Ben Aryeh Leib Nolad Tarnagrad. Bishnat 1793 when Niftar Tzanz. You know where Tzanz is? In the Ukraine. Actually, it says Ukraine and Hungary. Okay, in different places. The Yom Chav Hey Nisan, the 1876. Aviv Haya Rabba Shel Tranagard, Reb Chaim Nitparsein Kvar Ben Urav, Ke'iloi Mi Tranagard. Reb Chaim Husmach L'Ra Yedei Reb Ephraim Zalman Margios Mi Brody. Begil Shvaisrei Nasa Et Bito, Shel Reb Baruch Krankel T'umim, Baruch Tam. Lachashana Nitkabel Karav Ba'irya Rudnik. V'kan Nitkarev L'Chasidim V'naseh Chosid Nilav Shem Naftali Tzvi Horovitz Mi Rupchitz. Mishnat Rupchitza. Mishnat 1830 Kien Reb Chaim Karav Be'ir Tzanz L'Meshech 46 Shana. Tzanz Havach Liot Merkaz Chasidus. Bo Mimarchimkim Liot Chitzaso, Shmuel Tarasav Lenos Meneginosav, Al Hislavuso, Betfila Amro, Shemalachim Musrafim Moadim Mishas Tfiloso, Lamrot Chulshoso, Nahag Litvol Chol Yom. Igi Elav Shelos Bahalacha Mikol Atfusas V'Shvuasav Ayu Chadot Brurot, V'itim Af Benikud Ledeotem Shekudolei Dorot. Hamido, Hamuvakim Ayu Rab Tzvi Hirsch Friedlander Miliska, Rab Shalom Miradomsk, the Tfer Shlomo, Rabbi Kultur Yehuda Teitelbaum Misiget, Yitav Lev, Rabbi Lezer Mikuzhnitz, Rabbi Meir Horowitz Mijokov, the Imrei Noam. Mesha Kama Shanim Haita Metichut Charifa Ben Chasidei Tzanz Vorozhin. Kish Rabbi Dov Ber, Friedman Me Liova, Benosh Rabbi Yisrael Mirozhin, Azav Et Derech HaChasidus, Heshim Rab Chaim Beigeres, ב-1869 את אחיו של רב דוב בר, את רב דוד משה מצ'קלס, רב אברהם יעקב מסדגר, וכתב שהאורח חיים הבזבנוני שלהם גרם מצ'רקוב לסטייתו של רב דוב בר. אמנם גם רב חיים לא פקפק בקדושתו רב ישרור מז'זין, אמר עליו הרב הקדוש מרוז'ין מוכן בכל רגע להקריב עצמו בפני הקדוש ברוך הוא, רק התנגד להתנהגותו הפאר. חסידי בית רוז'ין בירושלים הכריזו חרם נגד חסידי צאנז, אבל רבני פולין ווליציה הגינו על רב חיים. רב יוסף שאול נתנזן ושאול מיישב, רב יצחק אייזק מג'וקוב, פרסמו קרוז להגנתו. It's a shame that they have machlokas. Reb Chaim התחתן 5 פעמים. Got married 5 times. פעמיים ראשונות עם בנותיו של בעל הבורך שתם, married 2 daughters. One most probably, I don't know if one died, then he married the other one. נולדו לו 8 בנים ו7 בנות. Sorry? Oleha b'chaya. That's the limud of how we know that a person can marry a sister after the first one dies. Right.
says you're not allowed to marry Aleha Pichayeh. After she dies, you're allowed to marry her. you can marry the second sister. ארבע מבניו כיהנו כבר כאדמו"רים עוד בחיי אביהם, רבי יחזקאל שרגא משינבה, רב דוד מקשנוב, רב ארה מצאנז, רב בורך מגרליץ. רב חיים למד תקופה ארוכה ביחד עם גיסו, רבי יוסף בבד, למנחס חינוך. You know, his brother-in-law was Minchas Chinuch. חתנו היה רב מרדכי דוב טבורסקי מאיר הרנוס טובל. ונכדו רב שלמה הלברשטם היה לראש של שלח חסידות בובוב. בנו, בכורו, רב יחזקאל שרגא, דברי יחזקאל ביטל כמה ממנהגי חסידים שהיו בניגוד להלכה ודרש לחזור לקיום כל פרטי השולחן ערוך. הוא חיבר דברי חיים, שאלה שתשובה הלכות גיטין למקווס, על דל חלקי שולחן ערוך ועל התורה. שמעיהו מביא מדברי חיים, האם נכון לבדוק במראה כדי שהתפילין של ראש יהיה באמצע. See, they were mocked it. Can you look in a mirror? You know, derech nashim. Is it derech nashim? Only that the Mesilas Yesharim says that when a person looks in the mirror, a man looks in the mirror, so the Yitzhak says, Zeu Shali. So listen to Mesilas Yesharim. Zeu Shali. Chidatu ze divrei burus. That one's mine. Okay. Kedusha Next seal. time you look in the mirror, Okay. keep that in Mirror, mind. mirror on the wall, who's the fairest of them all? Shola ziknei, HaKadosh Baal Divrei Chaim, Madua Mavazvez, Kol Mano, Halo, Amru Mavazvez, Ayi Vazvez, Yoter Michomesh. Veheshiv, Shir Zeh Nitan Lamisha Baal HaKayim Mitzvah Tzedakah, Lo Chen Ha'adam Asher Chet, V'rotze Lifdod Et Nafsho, Achi Yesh B'zeh Shir Halo, Kol Asher Yesh Lo, Yitain Ba'ar Nafsho. עד כאן, רב חיים הלברשטם מצאנז. מאיר בן ניסן יוסט נולד ב-1908 ונפטר ב-2010, נולד בוויז'ניץ. אביו היה משבק, משמש There it is. You heard it here. משבק, משמש בקודש של אהרון, ישראל הגר ויז'ניץ. ב-1963 הוזמן לכהן כרב הראשי להולנד, ו50 שנה היה באמסטרדם, מחבר אמרי מאיר. יוסף בן יחזקאל סליחה, נולד ב-1947, נפטר ב-2014, נולד בשכונת בית הונגרין, למד בישיבת צאנז, נתניה, היה מקושר לאדמו"ר חיים מצאנז, הוא היה אדמו"ר מבלד, היה מנהיג קהילת תפארת יחזקאל בשכונת בורו פארק, 25 שנה, מחבר אדרס יוסף, שהזכות הלימוד יהיה עליית נשמתם וזכותם יגן עלינו. אנחנו בשמירת הלשון פרק י"ב, ואמרתי שהיום זה כ"ה ניסן, אנחנו מדברים על יהודה, כל העניין שמה שקרה על יהודה עם יוסף. ראה עוד שאין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר. Why are you speaking about Yehuda? Because the lashon hara of the brothers and how what they did, they paskin that really Yosef was a road Yosef, yeah, right, and therefore what they said, and Yehuda said when Yosef, the Melech, the viceroy, asked for Binyamin to come down, he said, I will guarantee, otherwise you can take my, but That's Reuven said. No, but he says, Yehuda says, I will sin to you all my life. That expression. Says, So I take, if I don't bring them back. what's the word for arvus? I take, not responsibility, but it's a word. Achrayus. Arvus. Guarantee. Guarantor. Guarantor. Right. Anyway. וראה עוד שאין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כפר אמרנו למעלה, שבעצם יהודה עשה גם כן טוב גדול ליוסף. In other words, he was punished because he caused him to go into the bar.
but he was also rewarded because he saved his life. Shesilam min hamisa. Al zeh amar Yaakov elav, Yehuda ata yoducha achecha. K'moshe pirish Rashi Sham, v'amru chachamenu zichrenu levracha, shebishvil, shetzila min hamisa, because he saved them from Misa. Richem Hashem al malchus beis Yehuda shelo, chala zarem ad churbas abayis. You can see, ad kedei kach, Rav Aaron Cutler, חיבר ילקוט מידה כנגד מידה. יש כזה דבר שהוא... Who? רב אהרן קוטלר. Cutler? Really? כן, התורה שמה היום. There's also a Yalkut Mida Keneged Mida from Belio Moshe Bloch, שמה who was a Talmud of Rav Aaron Cutler. הוא מביא את כל עניין של התורה מידה כנגד מידה. בחומש עד תנ"ך. אתה רואה, מה שקורה בחומש זה לא פשוט. אז כאן החפץ חיים מביא על יהודה שהוא קיבל שכר עד כדי כך שבייס יהודה, לא כמו שאר מלכי ישראל שהיו רק לזמן, שלא כל הזרם על חורבן הבית, וכאשר כל הזמנו של מלכי ישראל, קם אחר והורג אותו ואת כל ביתו, לא השאיר לו שריד. מה שאין כמלכי בית דוד שהוא מזרע יהודה. So you see the reward of Yehuda that goes all the way because he saved Yosef. וראה עוד עניין נורא מאוד, שנזבב במשך הימים מידה ממידה, שהנה יוסף נכשל בחטא הלשון, כך כתוב בתורה, לא רצו להכיב למחול לו בשום אופן, שהלכו איתו בעומק הדין, שאמרו לכו ונהרגהו. דהיינו נשסה בו הכלבים, in Bereshis Rabbah, it says we'll get dogs to sick him. כהי גבנה ונשרצו למחול לעבד עבור זה, אף שיהודה הגן בעדו ולא הניחים להרגו, שאמר מה בצע, אפילו הכי, למחול לו לא רצה בשום אופן, שאמר לכו ונמכרנו. ותחת זה בדורס העדינים, שנכשל אחד מזרע יהודה באיסור קבולת לשון הרע, לא רצה המיוחד מזרע יוסף למחול לו. So it goes all the way down, as we see, to Mephibosheth. But anyway, we have reached the point where we have to hear Anaya Yiddish word. Anaya Yiddish oh, yesterday was a bummer of a day. Bummer, Lashon Beis Midrash. Bummer, not to be confused with a... The Dabarta Bum. Bzummer. Bzummer? Bazam. Bazam. A bazam. Bazam is a broom. Oh. What can I do? There were good words and not. But what kind of subject are we up to? Welke Inyan? Nochem of the Guf? All sorts. Kol minei. All sorts. Okay. We said yesterday to include. Yeah, here's a good expression. What do you include in the account? How would you say that? What do you include in the account? In the cheshbon, was cheshbon in the cheshbon? Was cheshbon in the cheshbon? Was rechent ihr rein? Rechent rein is to include. Right. Was rechent ihr rein in der Konte? In the konte? Konte is the Counter. account. Is the account. Okay. Okay. Now, I most probably anybody who speaks Yiddish instead would never use the word kanter, would say cheshbon. Yeah. I'm sure. She leaves the child in the room. She lost the yingel in the zimmer. Right. So lost is not enough to say leaves. It's lost ibir. Lost ibir. So therefore, and the rule is lost ibir. If you want to add some other Adjective. Yeah, words. It goes in the middle. So sie lost das Kind ibir. Oh boy. In Simmer. It's not at the end. Sie lost das Kind ibir. We say you left the kid. Right. So here we're in the middle. Das Kind ibir in Simmer. You left the kid over in the room. And he said, unless what? Now, I don't know if we had this word. This is a new word for you, I think. Unless what? Tomar. Seiden.
Seiden vos. Seiden means unless. Unless. Seiden vos. Did you know that? No. Yeah, there it is. Okay. Now here, this already includes the tax. Uh-huh. Dum, 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 In the misim is a rang gemischt in a rang. No, we just used the I know. word for include. I know. How do you say include? I know. I forgot already. Rechen arein. Rechen arein. So das rechen shoin arein dem Steier. Steier, you know what that word is? Tax. Tax. There you go. Das rechen shoin arein. The shoin goes in the middle. Rechen shoin arein in them. I would say das shoin rechen arein, right? Right. No, das rechen shoin arein dem Steier. Wow. Account and tax. I think you were talking finance now. The broom does not work anymore. The bosom. Broom is a besom. The besom. Right. Arbeit nicht. Right. So how do you say, what about, it doesn't work anymore? Arbeit nicht mehr. Arbeit mehr nicht. Arbeit nicht mehr nicht. Now you got the problem. The besom shoin arbeit nicht. Shoin. No, that's what I wrote. It's wrong. That's what I wrote. The besom shoin arbeit nicht. Right? No. Right. The besom arbeit shoin nicht. Oh, yeah. Arbeit nicht. Put the shoin in the middle. Shoin. What can you do? What can you do? Shoin, kann ich sagen, shoin genug. Wow. Hast du geputzt sich the Zähne? That's wrong. How do you say, did you brush your teeth? Hat dein Zähne geputzt? I wrote, hast du geputzt sich? Right? Because geputzt goes together with sich. Right. So I'm smart, right? So I said, geputzt sich, right? No, hat sich geputzt. Hat sich geputzt. The Zähne. Forget it. I know. It's just like... Anyway, just is those nicht... When everybody asks me, do you speak Yiddish? Ich hab zerbrochene Zähne. That's what I would say. I break my teeth. Zerbrochene Zähne. How about this one? This is the last one. He does not change the bedding unless it's dirty. We talked about that. How do you say change the bedding? Ein Karen. No. Ois Karen. Ois Karen is to sweep up. Sweep up, okay. How do you say to change? Iber, I forgot already. Sist Iber. So zieht nicht über das Bettgewand, seiden sie ist schmutzig. Unless, seiden. Unless it's sorry. So you're learning a lot of the words, aren't you? Yeah, amazing. Better than you. But I have no idea. There's no question that just like Hebrew has become anglicized, so many words besides conceptia. I've seen them send. Today in Hebrew, in spoken Hebrew, a very, very popular word, every Israeli uses it, is situatia. Situatia, right. Matzav. I don't know what's wrong with matzav. I remember that I learned that my Hebrew, whatever, what is a tzimriya? A tzimriya is a sweater. Tzimriya is but no one uses it. They say sweater. Yeah, of course. So, who knows? Spoken Yiddish and written Yiddish and Yiddish. It's a verlorene Sprach. Oh, verlorene Sprach. It's a verlorene Sprach. Okay. A große Shakayach for the Yiddish Werte. And on that note, Chaim Tovim! For the Bohemian. We are Bohemians, you know that? Bohemians. Yes, we are. Okay. A new breach, new shave it. Okay, thank you very much. I see it, my foot. Okay. אנחנו ממשיכים את השיעור. ברוך השם, אנחנו כבר אמרנו את היורצייטים. היום זה חם. בפרנהייט 70 ומשהו מעלות. זה יום מעונן קצת. יכול להיות שזה מעונן עכשיו בעונה, אז לא יורד גשם. היום זה צריכים לאחל עוד פעם חיים ישראל בן פרידה הדסה רפואה שלמה, דניאל שושנה דבש, שיהיה לו רפואה שלמה. ועוד פעם אנחנו מזכירים, מחר, יום חמישי, יהיה יום השואה,
וכאן בארץ ב-11 יהיה צפירה דקה של לעמוד דום. אני אשים בקבוצה מחר קצת על מה זה יום השואה. אוקיי. ולמה בחרו בניסן עכשיו לעשות את זה לפני יום הזיכרון, לפני יום העצמאות, יום השואה. Observed around the world, Holocaust Day. עכשיו אנחנו ממשיכים, הם פסקו מיסה, לכו נהרגנו, דיינו נשסה באות כלבים, וכהי גבנה, זה מובא בבראשית רבה, פרק ד' סעיף י"ג, וכהי גבנה נשרצו למכרו לעבד עבור זה, אף שיהודה הגן בעדו ולא הניחם להרגו, שאמר מה בצע, אפילו הכי, למחול לא רוצה בשום אופן, שאמר לכו ונמכרנו. ותחת זה בדורס העשידים שנכשל אחד מזרע יהודה, because they allowed him to be sold, and therefore later on Yehuda would be suffer for that, because out of the descendants of Yehuda, they fell into the Isser of Kabbalah's Lashon Hara. לא רצה אחד מיוחד מזרע יוסף למחול לו. מי שהוא נכשל בשגגה זו, אדוננו דוד המלך עליו השלום, David, who is a descendant from Yehuda, שהאמין לציווה, מה שדיבר על מפיבושת הרע. Tziva was a servant of Shaul, and Mephibosheth was the son of Yehonasan, the grandson of Shaul. Va'amar atav etziva tachluk etzadeh, because David accepted what Tziva said about Mephibosheth, and that was Lashon Hara, then eventually Tziva and Mephibosheth would split the sada, the field that belonged to Shaul. So we see there was a split, and Hashkacha Yatsa Baska v'Ama Rechavam v'Yeravam Shumi Zeri Yosef, Rechavam, who was the neched of David ben Shlomo, v'Yeravam Shumi Zeri Yosef Yechalkos Amlucha, will divide the Melucha v'Kakosu b'Kra Shachrei Mos Shlomo v'Yeravam Chol Yisrael l'Rechavam Ubikesh Yokal Mehem Ma'at Ol HaKoshav Yavdu. So Rechavam, who was the son of Shlomo, and when Shlomo was Niftar, he was the king. So they went, Yeravam led the group of people that went to Rechavam and asked to make it easy on the Misim, Mehat ala kosha v'yavdu, Teheshiv lem koshos. And Rechavam answered them harshly. And it says in Malachim Be'alef, Perak Yud Beis, Pasuk Yud Daled, Avi Yosar Eschem Eshotim. My father inflicted you with sticks, V'ani Aser Eschem Ba'akrovim, and I will inflict you with scorpions. Miyad Heshiva Kulam. When they heard that he was not going to capitulate, Divrei Yomim Beis Yuzan Ishlo Lecha Yisrael V'Himlichu et Yeravam. They decided to split. You see that the Lashon Hara that caused between Mephibosheth, Siva, and that caused a split, that we see that it went all the way down to the split between Yeravam and Rechavam. Ish lo alecha Yisrael v'imlichu et Yeravam. Siba haytam ibnei Kabbalas Lashon Hara shel David. Kamo she'amru chachmeinu zechron levracha imolei kibel David Lashon Hara lo lechel kumachos beis David
V'lo avdu Yisrael avodas kachovim mazolos. They wouldn't have the split where Yerovam and Yisrael landed up learned worshiping Avodah Zarah. Lo Galinim Yarseinu. We want to have experienced Golus when the tribes, when they were split, the split between the two kingdoms. And all this, kol ma she'anachnu lomdim zeh lahorot, to teach you that you do not know the negative consequences of Lashon Hara, but how it could really affect the future, and not only the future in this world, the next world, and not only a generation, this generation, but future generations. So therefore we should only talk Lashon Tov, Sheyeh Lanu Shmuot Tovot, Psorot Tovot, Yom Tov L'Kulam.